Hello aspirants, welcome to Pharmacist YouTube channel. సో ఈ వీడియోలో మనం RRB Pharmacist 2019 పేపర్లో వచ్చిన మిస్లేనియస్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ గురించి మనం చూద్దాము. సో ఈ ఫార్మసిస్ట్ పేపర్స్ నేను GDC ద్వారా మీకైతే అందించడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఏదైతే ఒరిజినల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ప్రెసెంట్ ఆల్రెడీ 2019 RRB ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన కాగ్నిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి వీడియో కూడా మన గ్రూప్ లో పెట్టాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో కాగ్నిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి, ఎన్ని వచ్చినప్పుడు మీరు గమనించవచ్చు. అండ్ ఈ విధంగా మీరు గమనిస్తే కనుక ప్రతి సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అంటే మనకి RRB ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ లో 100 క్వశ్చన్ వస్తే అందులో ఫార్మా ఉంటుంది, నాన్ ఫార్మా ఉంటుంది. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకే వీడియో అయితే మనకు డ్యూరేషన్ కూడా పెరుగుతుంది, సాచురేట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. అందుకని సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా కొన్ని MCQs అయితే నేనైతే చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మాక్సిమం ఈ 10 days లో నా దగ్గర అవైలబుల్ లో ఉన్న మెథమెటిక్ ఏదైతే అఫీషియల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను RRB ఫార్మసిస్ట్ సంబంధించి విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డీటెయిల్. అండ్ డెఫినెట్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే కనుక మీ యొక్క మెమరీ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా పెంచుతుంది. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ దగ్గరే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ కనుక మనం కవర్ చేసుకోగలిగితే సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వే టు సక్సెస్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఇటువంటి వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఖచ్చితంగా ముందుగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన వీడియోస్ ని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. డెఫినెట్ గా ఎవరైతే మీలాగా ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా మనం క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ వీడియోలో అయితే 2019 RRB ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు గమనిస్తే కనుక ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ అంటే బయోకెమిస్ట్రీ నుంచి వచ్చిందండి, మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను క్లియర్గానే. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కామన్ టెస్ట్ ఏంటి? సో మాలిష్ టెస్ట్ అనేది జనరల్ మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ హైడ్రాలసిస్ జనరల్ టెస్ట్ అండ్ బయోరిట్ ఈస్ ఫర్ ద proteins, we know that, and other test is Christ test. So simply the answer is identification test for the proteins is simply biorit test. So biorit test will be the answer. So as you know, biorit test, so it is used for identification of presence of proteins or not. It majorly acts by detecting the peptide bonds, which are fundamental features of protein. In this test, when protein solution treated with the biorit agent is solution of copper sulfate and sodium hydroxide. Solution of copper sulfate and sodium hydroxide is a mixture of biorit test, and after this application of this solution will turn into violet color. That is the indication of presence of protein. That is the indication of presence of protein. And Molish test for detection of carbohydrates. And hydrolysis test is the general test. Hydrolysis test is the general test. It is generally for breakdown hydrolysis. And hydrolysis by using water. Next, Kreis test. So Kreis test used to detect the presence of strychnine, an alkaloid compound. Strychnine, brucine are the two alkaloids present in the Naxomica. Naxomica, that is strychnous Naxomica, belong to the family Loganaceae. And strychnine brucine. Strychnine especially a spinal cord stimulant. It is comes under CNS stimulant. It stimulates the central nervous system by stimulate the spinal cord. So next question. So let's see the next question, that is diosine hydrolysis. So diosine hydrolysis gives. So diosine hydrolysis gives the options are here, like it gives rannose and glucose, and it gives glucose and galactose, it gives glucose and xylose, and it gives xylose and rannose. So the answer is glucose and rannose are the hydrolyzed products of diosine. I hope you know diosine is also naturally from the plant source. That diosine is naturally from the Dioscorea species. It is comes under the saponin glyphosate. Saponin glyphosates also known as fish poison. They can damage the fish by causing hemolysis. And even saponins are having detergent property. Saponins are having detergent like the property. So especially they are found in the Dioscorea species, commonly called AM. The synonym like the AM, Dioscorea AM.
And also rheumatic diasporia helps in the treatment of rheumatoid arthritis also. Saponins are class of compounds that consist of a sugar moiety or several sugars attached to non-sugar particle called a glycol. Upon hydrolysis, enzymatic or acidic breakdown, tyrosine undergoes hydrolysis, which breaks the glycosidic bond between sugar molecule and the A glycol. And product of hydrolysis are glucose and rhamnose. Glucose and rhamnose are the product, nothing but hydrolyzed products. So glucose and rhamnose are the enzymatic or acidic hydrolyzed products of the diosine. So diosine naturally from the Diasporiaceae species belongs to the family Diasporiaceae and containing major chemical constituents saponins. Saponins are also known as fish poison. Saponins are having hemolysis property and saponins are also having detergent-like property. Detergent-like property. And the next MCQ. So next MCQ is from the vitamins. So vitamins nothing but from the biochemistry. So what is the other name of vitamin B3? What is the other name of vitamin B3? Pyridoxine, nicotinic acid, riboflavin, pantothenic acid. So like these questions are also easy, but you have to answer in the examination. For that purpose, you have to go for number of times of revision. Number of times of revision. So here, the answer for this, the other name of vitamin B3 that is nicotinic acid. Nicotinic acid is the other name of the vitamin B3. So, continuation of our explanation. So, regarding here, the vitamin B3 is also known as niacin or nicotinic acid, which plays a important role in the cellular metabolism. It is also involved in formation of coenzymes like NAD plus as well as NADP plus, and which are crucial for energy production as well as various biochemical reactions. And here it is a general classification of a vitamins. So vitamins are generally water soluble as well as fat soluble. Fat soluble are vitamin A, D, E, K are fat soluble. And water soluble vitamins are vitamin C as well as vitamin B. So vitamin C having many number of functions like antioxidant. And vitamin B, example like thiamine B1, riboflavin B2, niacin B3, biotin B7, pantothenic acid, vitamin B6, folic acid as well as vitamin B12. So this is a simple classification of vitamins. And going to the next MCQ, continuation of our discussion of MCQs with explanation on minor subjects from the RRB 2019 pharmacist question paper from the GBC. And indicate the, so here the question is, indicate the chemical constituent of vitamin D. So chemical constituent of vitamin D, biotin, tocopherol, calciferol, ascorbic acid. Yes, the answer is very simple because in the pharmacist like examinations, you will get questions like simple questions only, but you have to cover the important topics from the each subject. సో దానికి సంబంధించి కూడా మన ఛానల్లో ఒక వీడియో నేను చేశాను ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్స్ మీద వచ్చే ఛాన్స్ కూడా నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ప్రీవియస్ సో ఆన్సర్ అయితే కనుక క్యాల్సిఫెరాల్ అవుతుంది సో క్యాల్సిఫెరాల్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ద విటమిన్ డి సో ఆన్సర్ ఇస్ క్యాల్సిఫెరాల్ దట్ ఈస్ కెమికల్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఇస్ ద క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక సో రిగార్డింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ vitamin D is also known as a calciferol plays a important role in maintaining body's bone health by assisting absorption of calcium phosphorus from the gut exist in the two forms. One is vitamin B2, ergocalciferol, found in plant-based foods like mushrooms, and vitamin D3, cholecalciferol, obtained from animal-based sources like fish, eggs, liver, and sensitized by the skin when exposed to the sunlight. So this is the general structure of vitamin B2, ergocalciferol, and this is general structure of vitamin D3, cholecalciferol. So vitamin D preparations, they bind to the nuclear receptors. Nuclear receptors also known as steroid receptors. Steroid receptors also known as cytosolic receptors and also known as intracellular receptors. Intracellular receptors. So
రిగార్డింగ్ ద న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్, సో న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ మనం గమనిస్తే కనుక న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ స్టెరాయిడ్ రిసెప్టార్స్ అంటారు, సైటోసాలిక్ రిసెప్టార్స్ అంటారు, అలాగే ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టార్స్ అని కూడా అంటారు. సో న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ మనం చూసుకుంటే కనుక 3 సబ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. సో న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ టైప్ 1 స్టెరాయిడ్స్ బైండ్ అవుతాయి, టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ ఇవన్నీ కూడా, టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, ఆల్ గ్రూప్ 2 న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ మనం గమనిస్తే కనుక గ్రూప్ 2 జనరల్గా మనకి RX retinoid X receptors, LXR liver X receptors, proliferative activated receptors, so like PPR alpha receptors. అలాగే గ్రూప్ 3 చూసుకుంటే కనుక విటమిన్ A and D and thyroid hormones will bind to the nuclear receptors. Group 3 nuclear receptors. And going to the next MCQ. Next is the percentage of the, let's understand the question clearly. Percentage of total calories obtained from the carbohydrate should be between the 10 to 20. So percentage of total, the percentage of total calories obtained from the carbohydrate should be between, so 10 to 20%, 20 to 30%, 5 to 10%, 50 to 60%. సో దాదాపు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మన జీడీసీ ఇంగ్లీష్ అయితే మన జీడీసీ క్లాస్ యాప్ అయితే తెలుసు. సో మీరు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా జీడీసీ క్లాస్ అనుకుంటే యాప్ అనేది వస్తుంది. సో యాప్ లో మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్, ప్రీ మెటీరియల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ మీరు కనుక ఎటువంటి కోచింగ్ చూస్తున్నా కూడా డైరెక్ట్ గా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మన కమెంట్ బాక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ గమనిస్తే కనుక దాదాపు కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి 50 to 60% క్యాలరీస్ ఎనర్జీ రూపంలో మనకైతే జనరేట్ అవుతుంది. 50 to 60% జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ carbohydrates are the primary source of energy and generally recommended that 50 to 60% of total calorie intake should be come from the carbohydrates. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దాదాపు ప్రోటీన్స్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక 10 to 12% ఉంటుంది, 20 to 30% కనుక ఫ్యాట్స్ నుంచి ఉంటుంది. సో ఫ్యాట్స్ నుంచి 20 to 30%, 10 to 20% ప్రోటీన్స్ నుంచి ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మీరు గమనిస్తే కనుక 50 to 60% ఎనర్జీ అనేది మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ fat soluble vitamins binding to. So fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K are fat soluble vitamins. మరి fat soluble vitamins వీటిలో దేనికి బైండ్ అవుతాయి? సో లైక్ ఆల్ఫా 1 గ్లోబులిన్, ఆల్ఫా 2 గ్లోబులిన్, బీటా 1 గ్లోబులిన్, బీటా 2. సో among this, to which of the following fat soluble vitamins are binding to? So fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. So vitamin A, D, K like fat soluble vitamins, they binds to the alpha 2 globulin. They binds to the alpha 2 globulin. So let's see here. So the alpha 2 globulin, alpha 2 globulin specifically bind to the retinol binding protein and the lipoproteins. Retinol binding protein is that binds to the vitamin A. Vitamin A binds to the retinol binding protein. And vitamin A, retinol specifically binds to retinol binding protein RB, which is a type of alpha 2 globulin. Type of alpha 2 globulin. And other fat soluble vitamins like vitamin D, E, K. Vitamin D, E, K binds to lipoproteins like chylomicrons, VLDL as well as LDL. VLDL as well as LDL. So this is the explanation regarding this example. This MCQ. Next MCQ is cells are enclosed by plasma membrane composed mainly of. Cells are enclosed by plasma membrane composed mainly of lipids and emulsified fats, proteins and emulsified fats, lipids and proteins, fats and carbohydrates. Generally, our cell membranes are lipid bilayer. They mostly containing lipid as well as proteins. Lipid as well as proteins. So our cell membranes are made up of lipid bilayer, and that's why our pharmaceutical drugs, most of the pharmaceutical drugs, they made as a lipophilic drugs, because lipophilic drugs can easily cross our lipid bilayer cell membranes in the body easily. So here, so this is the basic thing we already know that. So this is the outside of the cell part, this is the inside of the cell part, and this is a lipid bilayer, and this is a protein channels, and here it is a protein molecules, and here it is a carbohydrate chain. So our cell membranes are lipid bilayer. They composed of lipids as well as proteins. They compose the lipids as well as proteins. Next, here
bacterial cell wall is composed of. So bacterial cell wall is composed of means so definitely this question will be from the microbiology, that is from the bacteria. So contain polysaccharides, sterols, peptidoglycan, proteins. So bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. So you know that all cell wall synthesis inhibitors like penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, they inhibit formation of peptidoglycan layer in the bacteria and prevent the cell wall synthesis in the bacteria. All cell wall synthesis inhibitors like penicillin, cephalosporin, monobactam, carbapenem, they are bactericidal in nature by inhibit cell wall synthesis in the bacteria. By inhibit cell wall synthesis in the bacteria. So here it is explanation. So here it is explanation. The layers of the cell envelope lying between cytoplasmic membrane and the capsule are referred as cell wall. So the layers of the cell envelope between the cytoplasmic membrane and the capsule is known as cell wall, and in the bacterium it is composed of peptidoglycan layers as well as echoic acid. In the bacterium it is mainly composed of peptidoglycan as well as echoic acid. And this is the difference between gram positive bacteria cell wall as well as gram negative bacterium cell wall. So fatty acids are common in both gram positive and gram negative. Plasma membrane is also common. Peptidoglycan is also common. But 50 to 100 layers of peptidoglycan present in gram positive bacteria and around 5 to 10 layers of peptidoglycan is present in the gram negative bacteria. So this is the peptidoglycan layer. More you can see in the gram positive bacteria and less you can see in case of gram negative bacteria. And even there is a presence of outer membrane. There is a presence of outer membrane in the gram negative bacteria. Presence of lipopolysaccharide, and there is a presence of tecoic acid. Presence of tecoic acid in the gram positive bacteria. So peptidoglycan layers are more in case of gram positive bacteria. That's why beta lactam antibiotics, are cell wall synthesis inhibitors, they are highly selective and effective on the gram positive bacteria due to high number of peptidoglycan layer. But our beta lactam antibiotics less selective on the gram negative bacteria because of less peptidoglycan layer. That is less selectivity. Less selectivity. All cell wall synthesis are beta lactam antibiotic. They inhibit the formation of peptidoglycan layer in the bacterial cell wall and inhibit the cell wall formation. Cell wall synthesis the bacterium. Next. Which one of the following lymphocyte produce antibodies? So there are different lymphocytes like T cells, macrophages, B cells, helper T cells. So this is a question from the immune system. So here, yes, definitely B cells will produce plasma cells. Plasma cells will produce antibodies. So which of the following lymphocytes will produce antibodies? That is B cells. B cells produce plasma cells. Plasma cells produce antibodies. Antibodies. So here the B cells and T cells generally interleukin. Interleukin will be there, memory cells will be there, T cells will be there, and B cells will be there. So especially lymphocyte is a type of WBC, a part of immune system. There are mainly two types of lymphocytes, B lymphocytes as well as T lymphocytes. T cells produce cell-mediated immunity. B cells produce humoral immunity. B cells produce plasma cells. Plasma cells produce antibodies like IgG, IgD, IgM, IgA, etc. And B cells produce antibodies. That is a common thing. B cells produce antibodies. That is a common thing we know. Next, T cells produce proteins known as T cell receptor. T cell receptor. And human antibodies are classified into IgM, IgD, IgG, IgA, and then IgG. Each one having their specific function in the body, especially antibodies from the B cells, especially from the plasma cells of the B cells. So here in this part of video, నేను ఓన్లీ 2019 RRB Pharmacist క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చిన మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ బయోకెమిస్ట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే మైక్రోబయాలజీ కావచ్చు, రిలేటెడ్ మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేశాను. అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫార్మసిస్ట్ RRB Pharmacist ఎగ్జామ్ లో 100 క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆ 100 క్వశ్చన్స్ ఒక వీడియోలో కాకుండా ఒక సబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని లేకపోతే కొన్ని బిట్స్ బేస్ చేసుకుని చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేస్తున్నాను. డెఫినెట్ గా ఇది ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ పేపర్ నుంచి తీసుకొని GDC ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట.
నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, ఏ విధంగా కావాలన్నా కూడా డెఫినెట్గా కమెంట్ బాక్స్ అయితే కమెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మన వీడియోస్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. సో ఎటువంటి విషయాన్ని మీరు షేర్ చేయాలనుకున్నా కూడా డెఫినెట్గా కమెంట్ బాక్స్ వరకు మీరు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయొచ్చు రిగార్డింగ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్. థ్యాంక్ యూ.